Hello, am I audible? Hello. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. काय भयानं नेटवर्क गेलं आहे ना कॉलेजचं. मोबाईलवरून जोडलेलं आहे, थोडंसं डिले वगैरे असण्याची शक्यता आहे बरं का. डिले वगैरे असेल तर सांगत चला. पिन लेट अस शेअर. Is it visible now? Hello, screen. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, have you calculated value of C? किती आली? Instead of 2, if we will consider 3, what is the value of C? Have you calculated? सांगा चुकलं तर चुकू द्या, आपण चेक करूया. Yes, sir. किती आली? 16. व्हॅल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 16. सगळ्यांची आली का बघा. येत नसेल तर प्रॅक्टिस कमी पडते, समजत नाही असं समजून घ्या स्वतःमध्ये. अँड ट्राय टू अंडरस्टँड द थिंग्स. Here once again A is equal to 2. I will try to explain this. A is equal to 2, C is equal to A, left shift operator 3. Now if as per this number and 3 bits will be removing from left side, so value of A, that value of A is 2, so we converted it into an binary form. After converting value of A into binary form, then we will be removing an 3 bits from the left side. So 1, 2 and 3. So remaining 5 bits we will have to shift towards left. This is the meaning of left shift operator. So 3 zeros, then 1 0, and as we removed 3 bits from left side, so 3 bits we will be adding towards right side. 1, 2, 3. So 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3 and 2 raised to 4. 2 raised to 4 means 16. Therefore value of C will get 16. Yes? Yes, sir. समजलं का? Yes, sir. Now instead of 2 and you can consider 1. What will be the answer? C. You find out value of C. A left shift operator 1. Fast. Hello. तोंडी यायला पाहिजे आता. Hello. 2. 2. 4. 4. 4. Here A left shift operator 1, it means 1 bit you will have to remove from left side. So this is 1 bit, I removed it, and remaining 7 bits, let us shift remaining 7 bits towards left. 1 2 3 4 5, then 1 0, and as 1 bit we have removed from left side, let us add at right side. So 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 2 means 4. Value of C will get 4. Yes? Hello. Yes, sir. Yes, sir. A left shift operator 1 for this expression will be getting value of C as 4. समझ लगाओ. Have you got? Are you getting? काय म्हणणार बघा. Hello. समजलं का? Let us go to right shift operator. Hello. Now same logic will be applying in case of a right shift operator. Now in this case, what kind of steps we will have to follow? Here A is equal to 7. A का value 7 दिया गया है यहाँ पे. C is equal to A right shift operator 3. Now first task what you will have to do. So 7, that 7 you will have to convert it into binary form. So this is the binary form of 7. This is the binary form of 7. Yes? Hello. Yes, sir. Then A right shift operator 3. A right shift operator 3. So what you will have to do, 3 bits, 3 bits from right side you will be removing. In this case you will be removing 3 bits from right side. Why right side? Because this is right shift operator.
In case of left shift operator, we removed and 2 bits from left side. Similarly here 3 bits will be removing from right side. So this is the binary form of 7. Let us remove 3 bits from right side, 1, 2 and 3. So remaining bits, how many zeros? 1 2 3 4 5. 5 zeros you will have to shift towards right. Right कडे शिफ्ट करायचं त्याला आहे ना. 5 zeros, 1 2 3 4 5. Okay, and how many bits are missing now? Sanga 3 bits. 1 2 3. These 3 bits will be adding. Okay, and nothing is there means what? Once again you can add it as zeros. सगळं zero भेटलं. That's why value of C will be getting 0. Hello, Yes. समजलं का? Hello, yes. Yes, sir. Now you can try. Instead of 3 and you consider C is equal to A, right shift operator 1. Sanga fatafat, what is the value of C? Instead of 3 we are considering 1. So value of A is 7. Hello, how many bits you will remove from right side? 1. 1. Correct. Sir. 1. Then remaining 7 bits you shift towards right. Then 1 bit will be missing at left side. That will be 0. Please find out value of C. 4. 2. 2. ठीक आहे. अजून वेगळे आन्सर सांगा ना फटाफट. 2 येतं का? 1. 1 आलं कोणाचं तर. ठीक आहे. अजून 3. 3. 2, 4. sir. 2. 1 1 2 3 and we are getting 3 answers. See here, this is the problem with humans. Okay, but machine gives an 4. exact answer. One more answer we are getting, that is 4. I will write all the answers. See here, humans are not able to find out an exact answer. This is the best example, okay, where we are making mistakes, but machine will give a proper answer. Now let us check it. What is the exact answer? So 7, you have 7, value of A is 7. Let us convert it into binary form. So I will write binary form of 7 as 1 1 1 and remaining how many zeros? 8 zeros for 8-bit system. 1 2 3 4 5. Yes, this is the binary form of 7. Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now A right shift operator 1. It means 1 bit we will have to remove from right side, as right shift operator is mentioned. So 1 bit we are removing from right side. So this bit we can remove. Now remaining 7 bits you will have to shift towards right, as this is right shift operator. Let us shift remaining 7 bits towards right. तो कैसा आएगा? 1 1 आएगा. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okay, remaining 7 bits, these are the 7 bits we shifted towards right. So ये right shifting हो गया. Left में अभी भी एक bit बाकी है जो कुछ नहीं है वहां पे, तो हम 0 ऐड करेंगे. अभी कितना आएगा बोलो, है ना? 2 raised to 0, 2 raised 3 to आएगा सर हमें. 3. हाँ? 3. 3 सर. 2 plus 1, correct answer is 3. Remaining answers are wrong. 2 चुकलेलं आहे, 1 चुकलेलं आहे, 4 पण चुकलेलं आहे. 3 कसं आलं कळलं का? ज्यांचं मिस्टेक झालं ते समजलं का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. Let us go to next. Yes, sir. Now I will give one example. You will find out. Okay. Initially value of A is equal to say 8. 8 नहीं, दूसरा थोड़ा सा अलग लेंगे. ठीक है. 11 है suppose. Okay. Value of A is 11. So 2 values you will be finding out now. C is equal to, you use your pen, notebook and
C is equal to A left shift operator 1. Okay, you find out value of C. Again same example, A is equal to 11, C is equal to A right shift operator, okay, 2. Please find out the value of C. So 2 examples we are considering. In first example, this is the first example. In first example, we used left shift operator. In second example, we used right shift operator. Accordingly, you find out the value of C, and in both cases, you tell me answers. Hello, first. Sir, 5 minutes I am giving, 5 minutes. Within 5 minutes, you find out. Hello, Sangha. Have you calculated? 6. First answer 6. Hello. 26. Okay. 31, sir. 26. 22. 22. Okay, 22. Second answer, value of C. Hello. 3. 3. Okay. 26, sir. Second answer. Hello. 2. कुठला आन्सर सांगा की ना. फर्स्ट आन्सर 2, सेकंड आन्सर 2. अवघड झालं. 3, sir. Second answer. Second answer is 2. 3, sir. 3, 2.
अजून काही? नाउ लेट अस सॉल्व है ना फर्स्ट आंसर. ठीक है, हियर आई विल बी राइटिंग 11 का आपको क्या करने का है, बाइनरी फॉर्म चाहिए सबसे पहले है ना. वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 11, यू कन्वर्ट है ना 11 इनटू बाइनरी फॉर्म. सांगा कौन बताएगा फटाफट. आई विल राइट डायरेक्ट 1 बाइनरी, 1 3 डायरेक्ट बाइनरी फॉर्म. 1 1 0 अहो सुरुवातीला सांगा की सुरुवातीपासून इकडे 8 बिट सिस्टम साठी. फॉर 8 बिट सिस्टम यू गिव्ह 0 हाऊ मेनी zeros? 3 0 हा पुढे फॉर 8 1 बिट 0 1 1 0 हा सांगा. 1 0 1 0 कसे येईल? 11चं सांगायचं आपल्याला. 11चं 8 बिट सिस्टम साठी. 8 बिट सिस्टम म्हणजे ही 8 घरं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ह्या 8 घरांसाठी सांगा ना काय येतं ते. चलो 4 times 0 4 times 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8. चेक केलं का बाकीच्यांचं आलं का हे असं? हे येत नसेल तर त्या बेसिक इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक त्या टीचर कडनं शिकून घ्या ते हाऊ टू कन्वर्ट. ओके, डेसिमल इनटू बायनरी फॉर्म. ओके, hello. Yes, sir. Now a left shift operator 1, meaning of this statement, meaning of this expression is what? You will have to remove one bit from left side and remaining bits let us shift towards left side. ओके, मग इकडे बघा ना, हे इकडे येईल, हे 0 इथे येईल, ये 0 इधर आएगा. ठीक है, हाउ मेनी zeros? 0 1 0 1 1. Nothing is there and so we will add 0. करा आता है 2 raised to 0 सोडून द्या. 2 raised to 1 2 raised to 1 2 raised to 2 2 raised to 3. Let us neglect 2 raised to 4. 2 raised to 4 16 plus 4 plus 2 raised to 1 2. किती आलं? 22. Yes, Yes, sir. 26 ज्यांचं आलं ते चुकलं. कळलं का कसं केलंय, काय केलंय? हॅलो, yes sir yes sir ज्यांचं 26 आलं होतं 22 येतं आणि 22 इज दी Yes, करेक्ट sir. आन्सर. प्रॅक्टिस करत नाहीत बरं का तुम्ही, विचार पण करत नाहीत. प्रॅक्टिस नाही आहे ना, यू आर सर नॉट. ते 2 to 4 ते कसे केले ते अजून सांगा. तुम्ही काल अब्सेंट असेल आहे ना? काल का परवा समजलं नाही का? ते होतं का काल? हॅलो, काय आता अवघड झालं. होतो सर पण समजलं नाही. त्याच वेळेस विचारायचं हो, आहे ना? समजलं नाही तर. हे आता कधी झालंय बघा आहे ना, आपण हे मागच्या मला वाटतं 2 लेक्चर पासून आपण हे बघतोय 2 raised to 2. एम आय राईट? त्या वेळेस विचारत चला की आहे. काय अवघड झालं बघा. प्रॅक्टिस नाही, विचार नाही, विचारत नाहीत, विचार करत नाहीत. हे कळलं का? हे कसं आलं कळलं का पहिल्यांदा? हॅलो, yes sir ह्याचं कन्व्हर्जन बार का, हे जे काय आहे ह्याला बायनरी फॉर्म म्हणतात. बायनरी फॉर्म, ह्या बायनरी फॉर्मचं आपल्याला कन्व्हर्जन करायचं आहे डेसिमल फॉर्म मध्ये. ते डेसिमल फॉर्म मध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी टू कन्वर्ट बायनरी टू डेसिमल we will have to consider single bits. So initially we have 0, so you should start from 2 raised to 0, then for this bit 2 raised to 0, for second bit 2 raised to 1, for third bit 2 raised to 3. But when there will be zeros,
we will have to neglect that, because we are finding out 2 raised to 0 means what? 1. 1 into 0 will get 0. Therefore, we are neglecting 0 bits. Hello. Hello. Yes, sir. 1 जिकडे राहतं त्या बिटचं ठेवायचं तसंच. ठीक आहे. 2 raised to 0 2 raised to 0 पासून स्टार्ट करायचं. फर्स्ट बिट साठी 2 raised to 0 आहे. सेकंड बिट 2 raised to 1. थर्ड बिट 2 raised to 3. फोर्थ बिट 2 raised to 4. In this way you can include an power of 2, and whenever you are getting 0 bit, you neglect that power of 2. Hello. कळलं का? हो सर. समजतंय का? बघा. एक एक्झाम्पल सांगतो मी. बघा. अरे सगळंच गेलं. अंडू आहे ना, अंडू. ठीक आहे, व्हेरी गुड. काय बघा ना, विचार करा की थोडा आहे, थोडस प्रॅक्टिस करा की आहे ना, स्वतः तिकडे लिहायला लागतं, तिकडे कागद घाण करायला लागतात आणि तिकडे भरपूर पेजेस वापरायला लागतात. प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. समजा असं काहीतरी नंबर आहे आपल्याकडे 1010. ओके, आणि हे रिमेनिंग बिट 0 असं समजा. 8 बिट साठी किती असणार इकडे विचार करा. एवढंच आपण कन्सिडर करू. 2 raised to 0. ओके, ह्याच्यासाठी काय येणार? 2 raised to 1. ह्याच्यासाठी काय येणार? 2 raised to 2. यू इनक्रीज पॉवर ऑफ 2 and 2 raised to 4. सॉरी, 2 raised to 3. फॉर दिस 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3. जिकडे 0 बिट आहे ते निग्लेक्ट करायचं डायरेक्ट. 2 raised to 3 8 plus 2 raised to 1 2. You will get 10. So this is the binary form of 10. Hello. 1010 is binary form of 10. You can re-verify it. Here I will write 10 2. इथे quotient लिहायचा. 10 divided by 2. I can write quotient over here 5. Again I will write 2. Quotient किती येणार याचा? 2. बघा, काल शिकवलं आपण हे 2. मग जिकडे ऑड आहे, इव्हन आहे. इव्हन असेल तर 0 लिहायचं, ऑड असेल तर 1 लिहायचं. ओके, and in this way you can write it 1010 1010 1010 is the binary form of 10. Hello. Yes, sir. येतं का लक्षात? कुणी विचारला होता क्वेश्चन? हॅलो. हॅलो. हो सर. रोहित. रोहित का पाटील? कोण? बघा, कळत सुद्धा नाही इकडे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ऍक्च्युअली टू इंटरॅक्ट विथ दी स्टुडंट्स. समजलं का हे? मग आन्सर किती येतं? 30 22 आलं का सगळ्यांचं पहिलं? हॅलो. येस. हो सर. ठीक आहे. येस सर. प्रॅक्टिस करा बरं का, प्रॅक्टिस करा. तिकडे नुसतं लेक्चर ऐकून तिकडे काय बघा. दुसरं जे आहे त्याचं किती येतं बघू. 11. लेट अस कन्वर्ट 11 into बायनरी फॉर्म. परत एकदा सांगा. हाऊ मेनी झिरोज? 4 0 4 zeros. 1011. 1011. 1011. ओके, दिस इज द बायनरी फॉर्म ऑफ 11. हे कसं आलं तर हे बघा. 11 2 बे 5 10. क्वोशंट हियर यू कॅन राईट 2 बे 2 4 2 बे 1 बे. Then here I can write 1 0. Why 0? Because 2 is even. Why 1? Because 1 is even odd. And 5, for 5 I can write 1 because 5 is odd. 11 is also odd. 1 0 1 1. Write in reverse order. 1 0 1 1. So this is 4-bit system, but we are considering 8-bit system. So for 8-bit system, remaining bits will be zeros, and these zeros we are adding at left side. Okay, त्याच्यामुळे हे असं आलं. हॅलो. दिस इज द बायनरी फॉर्म ऑफ 11. काय अडचण आता? हॅलो. नाही सर. नाही सर. C is equal to A. Right shift operator 2. Right shift operator 2 means you will have to remove how many number of bits? 2 bits from right side. 1 2 हे 2 निघून गेले. So remaining 6 bits
लेट अस शिफ्ट रिमेनिंग 6 बिट्स टुवर्ड्स राईट. काय येणार मग 0 1 1 2 3 4 1 2 3 4. वी शिफ्टेड 6 बिट्स टुवर्ड्स राइट साइड. लेफ्ट साइड में हमको 2 बिट्स कम मिला है तो उसको हम जीरो ऐड कर रहे हैं. जहां पे कुछ नहीं वहां पे 2 0. हेलो ओके. नाउ 2 रेस टू सांगा ना 2 रेस टू 0 हे लिहायची गरज नव्हती कारण की हे निघून गेलं. 2 रेस टू 2 सॉरी 2 रेस टू 1. 2 रेस टू 1 मीन्स 2. सो आंसर इज 2. 3 नहीं आता है. हेलो यस. Yes, sir. Yes, sir. ज्यांचं 3 आन्सर आलतं ते 3 आन्सर येत नाही आणि 2 रेस टू 1 येतं. हे घालवून टाकायचं. हे घालवून टाकलेलं लक्षात घ्या. 0 असेल 0 बीट आहे. फॉर 0 बीट वी आर नॉट कन्सिडरिंग पॉवर ऑफ 2 and you can neglect it. What is the actual procedure? 2 raised to 0 we are getting 1, but later on this answer you will have to multiply with this bit. 2 raised to 1 we are getting 2. So this answer we will have to multiply with this bit. So 2 raised to 1 is 2. 2 into 1 we are getting 2 and that 2 will remain as it is. Therefore value of C is 2. Yes. Hello. Yes, sir. समजलं का? Practice is required. Practice is required. For this you can try. Okay. A is equal to 7. Fast. A is equal to 7. Okay. C is equal to A. Left shift operator 3. Fast. For you, I will convert an 7 into binary form. Betrixa. Be. So 1 1 1 triple 1 5 zeros 1 2 3 4 5. I think this is the binary form of 7. Please check it. Am I right? Hello. Yes, sir. Now you apply a left shift operator 3. So how many bits you will remove? Hello. A left shift operator 3. How many bits you will remove? 3. 3. From left 3. side or right side? Left side. Left side. Very good. So remaining 5 bits, let us shift towards left because this is left shift operator. So 0 0, okay, triple 1 and remaining जो bits रहेगा जो हमने 3 निकाला है वो remaining 3 bits यहाँ पे रहेगा है ना missing. So missing bits कुछ नहीं है मतलब 0 0 0. Now you convert this into decimal system. Hello. 56, sir. 2 raised to 0. Actually you should not supposed to write 2 raised to 0 because ये neglect होगा. 2 raised to 1 भी neglect होगा. 2 raised to 2 भी neglect होगा. 2 raised to 3 onwards वहां पे 1 है तो ये हमको कंसिडर करने का है. 2 raised to 4, 2 raised to 5 तो ये 3 का ये 3 है. ठीक है. Remaining bits we will not consider because 0. So 2 raised to 3 you will get 8. 2 raised to 4 I think 16 and 2 raised to 5 32. Am I right? Hello. Yes. Yes. Yes, sir. करा बेरीज आहे. 10 आणि 6 16 56. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So have you understood this? Okay. Yes, sir. 56. And for this you can write small program. And how you can write small program? ये void main लिखा हमने. ठीक है. Void main. उसके बाद opening curly bracket int. How many variables we are using? A, B, A and C. And 2 variables A, comma C. Semicolon. Then value of A is 7. Semicolon. You can use CLR SCR in between. Okay. CLR SCR. Then directly you can write formula
C is equal to A, left shift operator 3, semicolon, printf, and you can print and result on the output screen. Double quotes. Sorry. C is equal to %d. Why? Because C is integer type of value. Double quote complete, comma, C. At the last, you can write get ch, closing curly bracket. So when such kind of program you will write, okay, you write it and then you will get answer value of C as 56. Okay, that you do it. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Try to solve all these examples and you check it whether answers are correct or correct or wrong, and that you can check it from the notes. Okay. Hello. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Here and from the classification we covered a unary operator, binary operator. Now let us we are moving towards an last category, that is ternary operator. Let us start. Yes, sir. Yes, sir. Unary operator we have seen, operator which performs operation on single operand or single variable. Binary operators also we have seen. Binary operator are the operators which are helping us to perform operation on two operand or two variable. And four subcategories of binary operators we have seen: arithmetic operator, relational operator, logical operator, and bitwise operator. Yes. Yes, sir. Now let us move towards last category, last type of operator, that is ternary operator. Ternary operators are the operators which are helping us to perform operation on three operands or three variables. Such operators are called as ternary operator. ये spelling गलत है, ठीक है? ये spelling सही है, ternary operator. Okay? Hello. Yes, sir. यहाँ पे Yes. ऑपरेशन लिखा है, ये भी गलत है. यहाँ पे ऑपरेटर वर्ड चाहिए. देखो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन टीचर इज डिक्टेटिंग एंड स्टूडेंट्स आर नॉट राइटिंग एन इन करेक्ट वे. यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है, ऑपरेटर, ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेटर TOR. ओके, यहाँ पे भी ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेटर. ठीक है. एंड वन एग्जाम्पल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर इज व्हाट? कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम क्वेश्चन टैग और कोलन से डिनोट करेंगे. कोलन बोले तो टू वर्टिकल डॉट्स एंड दिस इज क्वेश्चन टैग. So this is the conditional operator, which is example of ternary operator. Hello. This is the conditional operator, which is example of ternary operator. Yes. Question tag and Yes, Yes, sir. now let us understand. I am writing syntax for conditional operator. Suppose I have v, and v means variable v whose value we want to determine is equal to, in the round bracket we can mention logical condition. So here I will write LC. LC means logical condition. Then question tag. Here v1 is the another variable which will have another value. Then colon, v2 is third variable. v2 is third variable. This v2 will have another value. So how many variables we used? v1 and v2. So three variables we used. Therefore we can call it as ternary operator. Carson, hello. Logical condition we can write before question tag, and already we have seen for writing logical condition we can use relational operators. If suppose you are writing only one logical condition, in that case we can use relational operator. If you are writing more than one logical conditions, you can use logical operators. Am I right? We can combine, and more than one logical conditions we can combine with the help of logical operators. Logical and logical or and logical not. Yes. Hello.
येस और नो? Yes, sir. राज काय आता अवघड झालाय ना बरं का. त्याच्यासाठी वाचा ते आहे ना रिलेशनल ऑपरेटर सीयर आहे ना. दिस इज चॅप्टर नंबर 1 फ्रॉम चॅप्टर नंबर 2. If you are not preparing chapter number 1, definitely I will give guarantee you will not understand anything. Lot of practice is required, reading is required, understanding is required for this subject, because we are interacting with machine, we are not interacting with human beings. Logical condition, see here, once again I am repeating, logical condition can be written before this question tag. हे तर कळलं का? Hello. Yes, sir. For writing logical condition, we can use relational operators. वो हमने सीखा है already. Hello. Yes, sir. And if we are using relational operators, okay, I can write single logical condition. कुठले कुठले आहेत relational operators? Hello. फटाफट. काय अभ्यास तुम्हीच करा म्हणावं आहे ना, आम्हाला काय अभ्यास करायची गरज नाही. Less than, greater than. आम्ही कसं पण पास होतो आहे ना. पास नुसतं होताल तुम्ही आहे ना, इंजिनियर होताल का नाही माहित नाही. कुठले 6 ऑपरेटर? Less than, greater than. 2 झाले. Equal to, not Equal to, not equal to. 4 झाले. Great. Less than, equal to. And त्याला greater than or equal to. त्याला लेस दॅन इक्वल टू म्हणायचं नसतं. ते लेस दॅन इक्वल टू तिथे Greater than or equal. लेस दॅन ऑर इक्वल टू, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू. बरोबर. Yes, sir. So these 6 operators are helping us to write single logical condition. एक लॉजिकल कंडीशन लिखने के लिए हमको 6 जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है, these are 6 operators are helping us to write one logical condition. Now here and here, either you can write one logical condition or more than one logical conditions. More than one. Hello. यहाँ पे जो लॉजिकल कंडीशन लिखा गया है, यहाँ पे एक लॉजिकल कंडीशन आप लिख सकते हो. Instead of writing one logical condition, if somebody wants to write more logical conditions also we can write over here. Hello. Okay. Yes, sir. Now Yes, if sir. you wanted to write more than one logical conditions, to combine more than one logical conditions, we should use logical operators. वहां पे logical operators use होगा. एक logical condition लिखना है तो relational operators. More than one logical conditions, if you want to combine together, then we are using logical operators. Logical and logical or and logical not. These 3 operators are helping us to combine more than one logical conditions. Hello. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हिंदी में कौन बताएगा एक बार क्या समझ में आया है ना? मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है ना. I cannot speak Hindi है ना much. Hello. Fast. मराठी में बताओ है ना. Somebody can listen and somebody can translate it into English. Hello. और हिंदी है. साकिब. मिस्टर साकिब. Yes, sir. बताओ आपको क्या समझ में आया लॉजिकल कंडीशन के बारे में. हेलो. सर हिंदी भी मुझे उतनी नहीं आती है सर. ठीक है, इंग्लिश में बताओ. नो इश्यूज. ठीक है, बताओ साकिब. Who will try in Hindi or Marathi? Hello. एकापेक्षा जास्त कंडिशन वापरायचे असतील तर हाँ. टर्नरी ऑपरेशन.
तसं नाहीये हो ते. एकापेक्षा जास्त कंडिशन, इथे लॉजिकल कंडिशन लिहितोय आपण. ही लॉजिकल कंडिशन लिहिण्यासाठी एकतर एक कंडिशन घेऊ शकतो किंवा मोर दॅन वन कंडिशन वी कॅन कन्सिडर. लॉजिकल कंडिशन म्हणजे काय असणार आहे, एक तर ती एक लॉजिकल कंडिशन असणार आहे किंवा कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल कंडिशन. कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल कंडिशन्स इज ऑल्सो लॉजिकल कंडिशन. हॅलो, Yes, sir. try to think. And logical condition means one logical condition or combination of logical conditions. समजलं का हे पहिल्यांदा? Yes, sir. अगर आपको एक लॉजिकल कंडीशन लिखना है वहां पे, तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा. एक लॉजिकल कंडीशन के लिए रिलेशनल ऑपरेटर. If you wanted to combine more than one logical conditions, then you will have to use logical operators. More than one logical condition के लिए logical operator use किया जाएगा. उसके लिए आपको थिंकिंग चाहिए, है ना. जो भी अभी तक हमने सीखा है वो सब कुछ आपका पढ़ाई होना चाहिए, है ना. You will have to study a lot. Otherwise you will not understand and throughout your engineering. And these are the concepts and these are the basic concepts. If really you wanted to be a programmer, you will have to think a lot, because here once again I am repeating, we are interacting with machine, we are not interacting with humans. Most of the times if we are interacting with humans, humans can understand what exactly you want to say. That case is not happening with machine, because machine needs 100% accuracy. वहां पे 99.9 ऐसा नहीं चलेगा, है. 100% accuracy is required for machine, then only machine will understand, otherwise it will throw an error. Yes, hello. Yes, sir. सांगा आता एकदा हिंदी और मराठी में या इंग्लिश में फटाफट, what is mean by logical condition? And which operators we are using, in which situation we can use which operators. Hello, fast. Here I'm not happy with division E. Actually I'm not happy with any one of the divisions. B, आज B को भी थोड़ा सा ये किया है, एक टास्क दिया था, they could not able to complete it unfortunately. And 56 बच्चे joined Zoom meeting, but nobody could be able to write simple program. And that is the failure of me, because I am not able to reach to you. I am not reaching to you. Whatever I am telling, you are not able to understand, you are not able to think it. And there may be language or language barriers, okay, but you should supposed to understand it, what exactly I am saying. कौन बताएगा एक बार मराठी या हिंदी या इंग्लिश में लॉजिकल कंडीशन लिखना है तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हेल्प करते हैं हमको, कौन कौन सा सिचुएशन में. हेलो, chapter number 2 onwards will be using logical conditions, and if you are not able to understand what is meant by logical condition, chapter number 2 onwards you will not get anything. Hello, सांगा की कुणीतरी आहे. चुकलं तर चुकू द्या तिकडे. If we have to add it to logical condition, then we have to use more than 2 or 3 operator, logical operator. ओके, अजून एकदा सर आपल्याला जर एक लॉजिकल
फक्त सिंगल लॉजिकल कंडिशन असेल तर रिलेशनल ऑपरेटर वापरायचं. व्हेरी आणि गुड. जर कॉम्बिनेशन पाहिजे असेल त्याचं म्हणजे मोर दॅन वन तर लॉजिकल ऑपरेटर वापरायचं. Logical operators are helping us to combine more than one logical conditions. एकापेक्षा जास्त लॉजिकल कंडिशन जर एकत्रितपणे कंबाईन करायचे असतील, जोडायचे असतील तर लॉजिकल ऑपरेटर्स वापरले जातात. And if you wanted to write single logical condition, in that case relational operators are sufficient. एका लॉजिकल कंडिशन साठी रिलेशनल ऑपरेटर्स, एकापेक्षा जास्त लॉजिकल कंडिशन साठी लॉजिकल ऑपरेटर्स. हॅलो, साधा आणि सरळ आणि सोपं एवढं आहे. यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here we can write logical condition. After this question tag is mentioned. V1 is the second variable, V2 is third variable, V is our first variable. So value of V we wanted to determine. How value of V will be determined with the help of ternary operator, that we will understand. So here what happens? Initially logical condition will be tested by the computer or machine. If logical condition remains true, then V1 value will be considered, and V1 value computer stores in V variable. Hello. If Yes, sir. logical condition remains true, then V1 वेरिएबल में जो वैल्यू रहेगा वो V में स्टोर हो जाएगा. ये कब होगा? When logical condition which we have mentioned before this question tag, when it remains true, then V1 gets stored in V. Hello. Okay. Okay, sir. अभी क्या होगा देखो है. Second possibility, if this logical condition will become false, ट्रू हुआ तो V1 आएगा, फॉल्स हुआ तो क्या होगा? V2 में जाएगा वो, एंड वैल्यू ऑफ V2 गेट्स स्टोर्ड इन V. हेलो. ओके. Yes. Okay, sir. बताओ, कोई तो बताओ है ना मेरे को, व्हाट यू अंडरस्टूड है. V1 का वैल्यू V में कब आएगा और V2 का वैल्यू V में कब आएगा? हेलो, फटाफट. हेलो. V का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? Condition. वेरी गुड. Logical conditions. sir. लॉजिकल कंडीशन के ऊपर V का वैल्यू डिपेंड है. ठीक है. लॉजिकल कंडीशन एक तो ट्रू रहता है, नहीं तो फॉल्स रहता है. अगर ट्रू होता है तो क्या होगा? असं विचार करा. V1 आएगा सर. V1. V1 gets stored in V. Yes. Yes, sir. Yes, sir. When logical condition remains true. Here I am writing logical condition remains true. V2 का वैल्यू V में कब आएगा? चलो, जब false आएगी सर. ये लॉजिकल कंडीशन जब फॉल्स होगा. हियर आई एम राइटिंग फॉल्स. ये लॉजिकल कंडीशन जब फॉल्स रहेगा, ये लॉजिकल कंडीशन जब ट्रू रहेगा तो V1 का वैल्यू आएगा. हेलो. यस. Yes, sir. Yes, sir. Here we are stopping today. बरं का. Whatever we are understanding, you do and more practice is required. If really you wanted to be, and really if you wanted to learn computer programming language, I can understand first time you are learning. Most of the students, they are learning first time. पण असं व्हायला नाही पाहिजे फर्स्ट टाइम म्हणून तिकडे एक्सक्यूज आणि you will get excuse. You should learn, you should understand, and if you are not understanding, once again I'm asking you to understand the things, and if you are not understanding, you can call me, you can write message to my Telegram ID. Okay. So here we are getting first 5 minutes. For every lecture we are getting first 5 minutes. You can join and that first 5 minutes you can utilize to ask questions. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. First 5 minutes I am reserving for you, and where students are joining our meeting and students, they are mentioning their roll numbers in the chat box. So first 5 minutes we are reserving for that. So once you will write your roll number, then you will have 4-5 minutes. 4 to 15 मिळणार बघा.
3 minutes, 2 minutes. In that you can take opportunity, you can ask questions. Let us stop here. Okay, hello. Thank you very much for attending this session.